Have you got it? Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanjakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Alright, so we're reading Krishna book. We're on chapter number 80, which is entitled Krishna meets Sudāmā Brāhmaṇa. นี่นะคะเราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณะในบทที่ว่าการพบปะระหว่างกฤษณะกับพราหมณ์สุดามะ Okay, so on hearing the statements of Maharaj Parikshit, Sukadeva Goswami was overwhelmed with devotional ecstasy. แล้วก็บอกว่าเมื่อได้ยินมหาราชปริชิตนะคะตรัสเช่นนี้เนี่ยสุคเดวโกสวามีก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติสุขแห่งเหตุตนเสียสละ Hare Krishna 能听见吗？能听见吗？能听见。Advanced in understanding the Vaishnava philosophy. มหาราชปริชิตเนี่ยเป็นสาวกที่ก้าวหน้ามากแล้วก็เข้าใจปรัชญาของไวชนวะเนี่ยเป็นอย่างนี้ And Sukadeva Goswami was describing the activities of the Lord. Sukadeva Goswami 正在描述主 Krishna 的活动。And when Maharaj Parikshit asked him to describe more, he continued to tell the Srimad Bhagavatam with great pleasure. แล้วก็ตอนที่มหาราชปริชิตเนี่ย Parikshit Maharaj 的请求，Sukadeva Goswami 就进一步描述了圣典国家瓦唐。Parikshit Maharaj 挺高兴的。Okay, there was a very nice Brāhmaṇa, friend of Lord Krishna. 就 Krishna 有一位非常优秀的婆罗门朋友。 As a perfect Brāhmaṇa, he was very elevated is very elevated in transcendental knowledge. 他是完美的婆罗门，他在超然知识方面非常地位非常崇高。由于他十分进步，他丝毫不依附物质享受。 ทางความสุขทางโลกวัตถุ So he was very peaceful and had achieved supreme control over his senses. 他内心平和，他已经完全的控制住了感官。 So this means the Brāhmana was a perfect devotee.
ก็หมายความว่าพราห 就 มณ์ 是说这婆罗门是一位完美的奉献者。 Unless he was a perfect devotee, he couldn't be able to achieve such a high standard of knowledge. นอกจากจะเป็นสาวกโดยบริบูรณ์แล้ว 因为 เนี่ย 若非完美的奉献者，便不能达到知识的最高境界。 So it is stated in the Bhagavad Gita that a person who has come to the perfection of knowledge, he surrenders unto the Supreme Personality of Godhead. ได้กล่าวไว้ 佛 ว่า 家藏歌有云：到达知识完美境界的人，无以至尊人格属神。 This means any person who has surrendered his life for the service of Krishna has come to the point of perfect knowledge. หมายความว่าผู้ที่ 换 ได้ 句 เสีย 话说， ของตนเนี่ยให้กับองค์พระขวาน 一生皈依服务至尊人格守神 Krishna 的人，已经达到完美的 The 知识 result 境 of 界。 perfect knowledge is that one becomes detached from the materialistic way of life. ผลของ 完美的知识使人得以脱离物质的生命形式。 This detachment means complete control of the senses, which are always attracted by material enjoyment. การไม่ยึดติดเช่น 这 นี้ 种 เนี่ย 气节便是完全 ที่จะควบคุมประสาทสัมผัส 控制了经常受物质享受所吸引的感官。 The senses of the devotee become purified. 奉献者的感官得以净化， หลงอยู่กับความรื่นเริงทางวัตถุเสมอประสาทสัมผัสของสาวกผู้บริสุทธิ์นั้นเนี่ยขึ้น And then the senses are engaged in the service of the Lord. ในระดับนี้เนี่ยประสาท 感 สัมผัส 官便从事于服务主。 การรับใช้องค์พระขวาน This is the process of devotional service. นี่คือ 这便是奉献服务的方 การ 法。 ให้ตนเสียสละ So the Brāhmaṇa friend of Lord Krishna was a householder. 主 Krishna 的这位婆罗门朋友是位居士， But he was not busy accumulating money for very comfortable living. แต่ไม่ได้วุ่นวา 但 ยอยู่ 他却并不忙于积累财富，以求生活舒适。 Instead, he was satisfied by the income which automatically came to him according to his destiny. แต่ว่าเขา 他对命运安排下不请自来的收入感到满足。 This is the sign of perfect knowledge. อันนี้เนี่ยเป็น 这是完美知识的表现。 อย่างของความรู้ที่สมบูรณ์ A man in perfect knowledge knows that he cannot be happier than he is supposed to be. อาจารย์ 在完美知识中的人知道，任何人不能比命中注定的更加快乐。 สามารถมีความสุขเกินกว่าที่ความสุขที่ได้หมายไว้ให้เขาได้ In this material world, everyone is destined to suffer a certain amount of distress. And they will also enjoy a certain amount of happiness. ว่าในโลกวัตถุนี้เนี่ยทุกค 在 น 这 เนี่ย 个物质世界，每个人都必定要忍受一定的痛苦，也享受一定的快乐。 Stress is already determined for everyone.
每个生物要忍受的苦和享受的快乐早有安排。And nobody can change or increase or decrease the happiness of the materialistic way of life. แล้วก็ไม่มีใคร 没有人能改变或者增加或者减少他物质生活的快乐。 So the Brāhmaṇa did not even exert himself for more material happiness. เพราะฉะนั้นแล้ว 所以这位婆罗门甚至并不强求得到更多的物质快乐。 Instead, he used his time for advancement of Krishna consciousness. แต่ว่า 他把时间用于求取 Krishna 知觉的进步。 Externally, he appeared very poor. 外表看来他贫穷得很。 He had no nice clothes, and he could not provide nice clothes for his wife either. ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มี 他没有华服，也没有办法使妻子穿戴美丽。 So because their material condition was not very opulent, they were not even eating very good. แล้วก็ 因为物质环境并不富裕，夫妻俩甚至吃的也并不好。 And both the Brāhmaṇa and his wife had become very skinny, very thin. แล้วก็ทางสามีแล้วก็ภรรยาทั้งคู่เนี่ยก็ 夫妻两个人看上去非常的瘦骨嶙峋。 Was not anxious for her personal comfort. แล้ว 他的妻子并不渴求个人的舒适， But she worried about her husband. 但是非常的担心关心自己的丈夫。 And she knew her husband was a very pious Brāhmana. 她知道自己的丈夫是非常虔诚的婆罗门。 ที่เป็นนักบุญมากผู้มีใจบุญมาก And so, because she was so weak in her body would tremble. แล้วก็ 她身体孱弱，以至于会颤抖。 ตัวนางเนี่ยสั่น And she didn't like to tell her husband what to do. But one day she spoke to him as follows. แล้วก็ไม่ค่อยบ 她 อก 虽然不想指令丈夫，但有一天她仍然说了以下的话。 So we're going to hear what the Brahmana's wife said to her husband. แล้วต่อไปเราก็จะฟังในส่วนที่ว่าภรรยาเนี่ย 你将会听到妻子对丈夫所说的话。 So she said to him, "Oh, my dear Lord, I know that Lord Krishna is the husband of the goddess of fortune, and he is your personal friend." แล้วนางก็กล่าวว่า 我的主啊，我知道主 Krishna 是幸运女神的丈夫，而 Krishna 又是你最要好的朋友。 You are also a devotee of Lord Krishna. และท่านเนี่ยก็เป็นสา 你 วก 还是主 Krishna 的奉献者。 And we know Lord Krishna is always ready to help his devotees. 我们知道主 Krishna 常常准备帮助他的奉献者。 So even if you think that you're not doing any devotional service for Krishna, still you're surrendered to him. แม้ 尽管你自己以为并没有对 Krishna 做出服务，但你仍然皈依他。 And Krishna is the protector of the surrendered devotees. และกฤษณะเนี่ยก็เป็นผู้ปกป้อง Krishna 是
皈依灵魂的保护者。I know that Lord Krishna is the ideal personality of Vedic culture. 我知道主 Krishna 是伟大文化的理想人物，理想保护者。He is always in favor of Brahminical culture. 他钟爱婆罗门文化， And he is very kind to the qualified Brāhmaṇas. 他对合格的婆罗门非常慈爱。You are the most fortunate person because you have as your friend Lord Krishna, the personality of Godhead. 你得到主 Krishna 这尊性格神手 Krishna 为朋友，实在是极大的幸运。 Krishna is the only shelter for personalities like you. 主 Krishna 是像你这样的 And you 人的唯一的庇护， surrendered unto him. 你完全归依他。 You are saintly and you are learned and fully in control of your senses. 你神圣博学，而且能够完全控制感官。 So under the circumstances, Lord Krishna is your only shelter. 在这种情况下，主 Krishna 是你唯一的庇护所。 So you should go to him. 请到他那里去吧。 I am sure that he will immediately understand you. He'll understand your impoverished position. 我肯定他会立刻明白你贫困的处境。 ถึงสถานภาพความยากจนของท่านได้ You are a householder. Therefore, without money, you will be in distress. 你是一名居士，没有金钱便会陷于困境。 ที่ไม่มีเงินภาวะที่ไม่มีเงินเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ใจ But as soon as he understands your position, he will certainly give you money. He'll give you wealth so that you can live comfortably. 一旦 Krishna 明白你的情形，必定给你足够的财富，使你生活过得舒适。 ประทานความมั่งคั่งให้ท่านอย่างพอเพียงแล้วก็จะทำให้ท่านเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบได้ Lord Krishna is now the king of the Bhoja and the Vrishni and the Andaka dynasties. 主 Krishna 现今是 Bhoja、Vishnu 以及安达卡王朝的国王。 And I have heard that he never leaves his capital city Dwarka. แล้วค่ะก็ 我 เขา 听说他从不离开首都 Dwarka。 ท่านทรงไม่เคยออกไปไหนเลยจากเมืองดวาร์กา He is living there without any engagement. แล้วก็แบบ 他居住在那里，没有外物。 And he's so kind and liberal that he immediately gives everything, even his own self, to any person who surrenders unto him. และพระองค์เนี่ยก็ทรงมีพระเมต 他 ตา 是 มาก 这样仁慈慷慨，会毫不迟疑的送出任何礼物，包括他自己给皈依的 Because 人。 he's prepared to give himself to his devotee, there is nothing wonderful in giving some material riches to you. 他既然可以把自己送给奉献者，那么他送给你物质财富，那也是不足为奇的了。 เพราะฉะนั้นได้เป็นงานยากอะไรที่พระองค์จะให้ความมั่ง
ท่านเพื่อการดำรงชีวิต Of course, Krishna does not give much money to his devotee if the devotee is not very fixed. โดยทั่วไปเนี่ย Krishna จะทรงไม่ได้ให้เงินเยอะ Krishna 不会给予太多财富给那些不稳定的奉献者。 But I think in your case, he knows perfectly well how much you are fixed in devotional service. แต่ว่าในกรณีของท่านเนี่ย 但我认为以你的情况 มีความมั่นคง Krishna 一定 ในการไว้ต้นเสียสละ 会 มากแค่ไหน 给予你这样能给你奉献福的人 Give you some material benefit for the bare just for your basic needs. อาจารย์ท่าน 他 เนี่ย 会毫不犹豫的赏赐你物质的恩赐 ที่จะแบบว่า 来维持基本的生活所需 เพราะว่ารู้ว่ามันเป็นความต้องการมันเป็นความจำเป็นสำหรับท่าน In this way, the wife of the Brāhmaṇa again and again requested very humbly to her husband. แล้วก็ภรรยาของ 是这样婆罗门的妻子一而再的以谦恭的态度恳求丈夫 She requested her husband in a very humble manner that he should go to Lord Krishna, go and see Lord Krishna. แล้วก็นางก็ขอ 她 ร้อ 谦 ง 卑的请求丈夫去找主 Krishna ไปพบ Krishna. So the Brāhmaṇa thought there's no need to ask any material benefit from Krishna. 婆罗门觉得没有必要向给 Krishna 寻求物质的生活所需 But because his wife kept asking him, his wife kept pleading and telling him, you have to go and see Krishna. So he thought, well, it would be nice to go and see Krishna. เป็นเพราะว่า 但他却禁不住妻子的一再的要求，因为他想见见 Krishna 也不错。 So he thought, if I go there, I'll be able to see Krishna personally. 所以他想，如果我去那里，就可以亲眼见到主 Krishna。 And he thought that will be very nice. Even if I don't ask anything material benefit from him, it will be nice to see Krishna. ถึงแม้ข้าไป 纵使我不向他要求任何物质好处，但是见见他也是极好的。 So he decided, the Brāhmana decided he will go to see Krishna, and he asked his wife if she had anything in the home that he could take to give to Krishna. แล้วก็ 所以他决定前往去见见 Krishna。 他便问妻子家中有什么东西能奉献给 Krishna 的。 He thought, I must take something to give a present to Krishna, because Krishna is my friend. I should bring him some present. 因为他想 Krishna 既然是我的朋友，我应该给他带一些礼物。 ถ้าเกิดว่าตัวเองได้เอาอะไรเพื่อที่จะไปให้ Krishna เป็นของฝากเพราะ Krishna เนี่ยเป็นเพื่อนของตน So the wife, somehow she was able to go and collect 4 palmfuls of chipped rice from the neighborhood friends. 他的妻子从邻居处设法收集了4把碎米。 And she tied it in a small cloth, like a handkerchief, and gave it to her husband. แล้วนางก็ได้เอาข้าวสารที่ได้ 他 มา 把 เนี่ย 碎米包在一小块像手帕那么大的布中，交给丈夫。 Told her husband, you can give this to Krishna. 他告诉丈夫说：“您可以把这个交给 Krishna。” So
the Brahmana, after he got this rice, he didn't wait any longer, and he took the rice with him, and he went to Dwarka to see Krishna. หลังจากที่ได้สิ่ง 婆 นี้ 罗 เนี่ย 门拿了碎米便立刻启程去见主 Krishna。 And he was absorbed in the thought how he would be able to meet Lord Krishna. 他念念不忘如何能够去见到主 Krishna。 And he had no thought in his heart other than Krishna. 在他的心中除了 Krishna 再没有别的念头。 He had but it was very difficult to reach the palace of Krishna, because Krishna is the king of the Yadu dynasty. ก็เป็นการยากมากที่จะถึง 进入 Krishna 的王宫并不是容易的事，因为他是鸭子王朝的国王。 But because he was a Brāhmaṇa, Lord Krishna likes the Brahmanas, and the Brahmanas were always allowed to come to visit Krishna. 但是由于他是一位婆罗门，主 Krishna 喜欢婆罗门，所以婆罗门就得到批准可以进入。 So because this Brahmana he was a friend of Krishna, he went there, and he went along with other Brahmanas. 这个婆罗门是主 Krishna 的朋友，他便和其他的婆罗门一道去见主 Krishna。 And to get there, they had to pass through 3 military campsites. 他们要经过三个军营。 And each campsite, there was a big gate he had to go through. แล้วก็ในแต่ละ 在每座军营前面都有一座大门。 So after he got through the gates and the camps, then there were 16,000 big palaces. พอเข้าไปเนี่ย 经过军营，经过大门之后，便有16000座皇宫。 Lord Krishna had his palaces for each of his queens. 主 Krishna 为每一位皇后都准备了一座皇宫。 So the Brahmana entered into one of the palaces. He saw it was very beautiful. It was decorated very nicely. แล้วพราหมณ์เนี่ยก็ได้เข้าไปใน 这婆罗门 ซึ่งตกแต่งอย่าง 便进入一座冠冕堂皇的金光灿灿的皇宫。 Into the palace, he felt like he was swimming in the ocean of transcendental pleasure. 进去之后，他立刻感到畅游在超然快乐的海洋之中。 And he was diving and surfacing in the transcendental ocean. แล้วก็รู้สึกว่ากำลังดำน้ 他在这个超然的汪洋之中潜水游泳。 Let me see. So Krishna was sitting. He was sitting on the bed he was sitting on the bed of Queen Rukmini. ำแต่ในขณะนั้นคริชนาทร 这 งนั่ง 时，主 Krishna 正坐在 Rukmini 皇后的床榻上。 And from a distance, he could see that Krishna could see that the Brahmana coming to his home. He could see that Brahmana coming to his home,
and he recognized him to be his friend. แล้วก็ 远远的主 Krishna 便看见自己的这位婆罗门朋友进了屋子，而且他认出来这婆罗门就是自己的朋友。 So Lord Krishna immediately got up from his seat and came forward to receive the Brāhmaṇa friend. 主 Krishna 立刻站起来去迎接婆罗门，拥抱他。 He embraced the Brāhmaṇa with his 2 arms. 来到他跟前，主 Krishna 双臂紧紧的拥抱了婆罗门。 Lord Krishna is the reservoir of all transcendental pleasure. 主 Krishna 是所有超然快乐的宝库。 But Krishna felt great pleasure embracing the poor Brāhmana. 但是在拥抱这位贫穷的婆罗门之际 ，Krishna 感到莫大的欢心。 He knew he was meeting his very dear friend. 因为他得以与非常亲爱的朋友相见。 So Lord Krishna had the Brāhmana sit on his own bed and personally brought all kinds of fruits and drinks to offer him. แล้วก็ทรง 他 เชิญ 招呼婆罗门坐在自己的床上，亲自取来了各种水果和各类饮品。 มาถวายให้กับพราหมณ์ผู้นี้ This is the process which we're supposed to receive a saintly person. อันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เหมาะสม 我们迎接一位圣人，就应当用这种方法。 So Lord Krishna is the supreme pure. 主 Krishna 是至尊的纯洁者， มีความบริสุทธิ์สูงสุด But Krishna is playing the part of an ordinary person. 但是因为 Krishna 在扮演一个普通常人的角色， So he began to wash the Brahmana's feet. 所以他立刻替婆罗门洗双足。 And for his own purification, he sprinkled the water onto his head. นะครับเพื่อความ 他为了自己的净化，便把婆罗门的鼻足之水洒在头上。 After this, Krishna smeared the body of the Brahmana with different kinds of scented pulps, like sandalwood, aguru, and saffron. หลังจากนี้เนี่ยกฤษณะก็ทรง 他还替婆罗门涂上各种香叶，例如含香浆、阿咕噜和姜黄。 แล้วก็อากูรูแล้วก็หญ้าละฝรั่ง And he immediately burned several kinds of scented incense. แล้วก็ 他 ทรง 立 จุด 刻点燃了多种香。 And then, as usual, he offered arti with burning lamps, ghee lamps. แล้วก็ถวายอารัตถีเนี่ยก็คือ 如常 แสงไฟ 还如常一样供奉了 And he was offering him, arti。 he was giving him a nice welcome after the Brāhmaṇa had. และหลั So งจาก he offered him a nice welcome. 就这样，他很好的 ถวาย 款待了婆罗门。 อย่างเหมาะสม And after the Brahmana had taken his food and drink, then Krishna spoke to him. หลัง 在 จาก 婆 ที่ 罗门吃过 ได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยกฤษ 之 ณะก็ 后 ทรง 呢 ตรัส 他便开口说话了。 And Krishna said to him, "It is a great fortune that you have come here." ว่าอัน 可 นี้ 是呢，说 เป็นความโชค 你 ดีอันใหญ่หลว 大 งที่ 驾 ท่าน 光临，我感到莫大的荣幸。 Brahmana
who was very poor was not dressed very nicely. 婆罗门因为非常贫穷，所以穿的并不得体。His clothing was torn and dirty, and his body was very thin. 他的衣服破烂肮脏，身体很瘦弱。And so he didn't look very clean. 他看来并不十分清洁。 And because of his weak body, you could see his bones in the body. You could see his skeleton in the body. 因为瘦弱的关系，他身上的骨骼也隐约可见。 So Lord Krishna's wife, who is Rukmini, is the goddess of fortune. And she personally began to fan the Brāhmaṇa with the chamara fan. แล้วก็เทพธิดาแห่งโชค 如 ลา 果 ภ 米妮是幸运女神本人，她亲自以拂尘替婆罗门扇凉。 โดยใช้ใบพัดชมาระ But the other women, the other ladies in the palace, they were shocked at Lord Krishna's behavior. แต่ว่าหญิงอื่นใน 宫 ราช 殿中的其他的女士都为主Krishna的行为感到震惊讶。 They were thinking, this Brāhmana, it doesn't look very important. 他们猜测，这个婆罗门看上去并不是很重要的人物。 ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอะไรขนาดนั้น They were shocked to see how eager Lord Krishna was to welcome this Brāhmana. แล้วก็ 他们感到诧异， รู้สึก 猜不透 Krishna 为什么这样热忱的招待婆罗门。 มีความกระตือรือร้นมากขนาดไหนในการที่จะแบบว่าเจอกับพราหมณ์ And they were thinking, how could Lord Krishna personally receive a Brāhmana who was so poor? แล้วก็คิด 他 ว่า 们不了解，说 Krishna 为什么要亲自招待这位看起来一贫如洗的婆罗门？ ท่านนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นพราหมณ์ที่มีความยากจนมาก And he wasn't very neat or clean. He was poorly dressed. เป็นพราหมณ์ที่ไม่ได้สะอาดด้วย 他看上去衣冠不整，衣衫褴褛。 But they could understand that this Brāhmana was not an ordinary person. 但他们又隐隐觉得这位婆罗门不是普通常人。 They knew that this Brāhmana must have done many pious activities. ก็รู้ว่า 他们知道这位婆罗门一定做过非常虔诚的活动。 กิจกรรมบุญเยอะมาก They were thinking, how could Lord Krishna, the husband of the goddess of fortune, take such nice care of him? แล้วลองคงคิดว่าท่อง 不 เจ้า 然的话，为什么幸运女神之父 Krishna 这样对他这样有礼待他呢？ กับเขามากขนาดนี้ได้ยังไง And they were shocked to see that the Brāhmana was sitting on the bed of Lord Krishna. แล้วก็เขาก็ตะลึงมาก 看到婆罗门竟然坐在主 Krishna 的床榻上，他们更加惊讶。 And Lord Krishna had embraced the Brāhmana, just like he would embrace his brother Balaram. กอดพราหมณ์ท่านนี้เหมือนกับกอด 又看见 Krishna 像拥抱 Lord Krishna would only embrace Balaram or Rukmini and no one else. แล้วก็ 他们看到 Krishna 拥抱 บาลารามแล้ว 婆罗门感到意外，因为主 Krishna 平常只拥抱 Rukmini 和 Balarama， 不拥抱别 So 人。 after the Brāhmana had been received nicely and sat on Lord Krishna's own bed, he and Krishna took each other's hands and began to talk about their early life.
แล้วก็เมื่อ Krishna 把婆罗门招待坐在自己的床榻上后，他们彼此之间便开始叙旧。When they were young children, they had both lived under the protection of the Gurukula. 当他们还都是小孩子的时候，他们都在Gurukula的保护之下长大。So they'd gone to live in the Gurukula. It's like a boarding school. Gurukula 就像寄宿学校。So Lord Krishna said to the Brāhmaṇa, he said, "My dear Brāhmaṇa friend, you are a most intelligent person." Krishna 说道：“我亲爱的婆罗门朋友，你是一位最有智慧的人。 You know very well the principles of religious life. 你谙熟宗教生活的原则。 So I believe that after you finish your education at the home of our teacher, and after you paid him, given him some dakshin for taking his education, you must have gone back to your home. ข้าเชื่อว่าหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาที่บ้าน Krishna 说：“我相信你从老师处学成之后，又酬谢过他，一定返回了自己的家。 And when you went home, you must have accepted a suitable wife. 你回家一定娶了一位匹配的贤妻。 I know from the beginning you were not at all attached to the materialistic way of life. 我知道你从一开始就不依附物质的生活方式。 You had no desire to be very opulent in material life. 你也丝毫没有得到物质富裕的欲望。 And now you must be in need of money. 现在你一定缺钱。 In this material world, people who are not attached to material opulence are very rare. ในโลกวัตถุ 在这个物质世界，不依附物质富裕的人寥寥无几。 People who are not attached they have no desire to get money and to keep money for sense gratification. บุคคลที่ 这些人没有为了满足感官而囤积财富的欲望。 เงินเพียงพอจะให้เราพวกเขาเนี่ยไม่มีจิตกับปัจจุบัน But sometimes they're found to get money just to show the life of a householder. แต่ว่า 但 ถึง 是有时候发现他们 มีเงินเก็บเพื่อที่จะดูแลชีวิต 得到金钱，只是为了过典型的家庭生活。 They will distribute it. 他们有了钱也会 เงินเนี่ยเขาว่าจะเหมือนกับ 把这些钱都散出去。 It's the duty of the householders to give charity for others. 居士有责任向其他人布施。 แจกเงินให้กับผู้อื่น And at the same time, be a good devotee. และในเวลา 同时，他们也应当成为优秀的 So 奉献 these 者。 ideal householders, they're considered followers. In my footsteps, Lord Krishna said, these people who do like that, they're following my example. 主 Krishna 说，这些理想的居士便是在跟随我的步伐。 ตามที่ข้าเนี่ยได้ทำ So Krishna says,
My dear Brahmin friend, do you remember all those days of our school life when you and I lived together at the school? 那个像我咱亲爱的朋友们、朋友，你还能记得我和你一起在学校寄宿的那段日子？ You and I received in life was accumulated in our student life. 实际上，我和你在学生时代已经得到了日常生活所需的知识。เราเรียนมันทำให้เราสามารถมาใช้ได้ในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน So we will stop there today. 今天就读到这里。 วันนี้เราก็จะจบคำบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ We'll ask if there's any questions. 有没有问题？ ว่าใครมีคำถามไหมคะวันนี้สามารถถามได้ 中文这边有问题可以直接举手。 Very wonderful pastime about Sudāmā Brāhmaṇa. วันนี้เราก็ฟังเกี่ยวกับ 我们听到了有关于苏达玛所罗门的非常美妙的故事。 How much Krishna loved him. How much Krishna was attached to Sudāmā. เราก็ได้ฟังว่า Krishna 是这么深爱着、依附着苏达玛婆罗门。 Arjuna was a friend of Krishna. Sudāmā was also a very dear friend of Krishna. ออจูนะเนี่ย Arjuna 是 Krishna 的朋友，苏达玛也是 Krishna 的一个非常亲爱的朋友。 Krishna embraced him. Krishna said, we heard Krishna was embracing Rukmini, was his own wife, his very first wife. And Balarama was his elder brother. So he would embrace these two. But we never heard of Krishna embracing anybody else. เรากฤษณะก็ได้โอบกอ Krishna ด 会拥抱自己的长兄巴拉拉玛，拥抱自己的守护皇后丽丽，但是我们从来没听说 Krishna 会拥抱其他的人。 All right. So here's one question from Yuvati Tachi. Hare Krishna, Guru Maharaj, Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances, all glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, Sudāmā Brahman was in Sakya Rasa or in Dasya Rasa? How to say correctly? 苏达玛婆罗门是 Sakya Rasa 还是 Dasya Rasa？ 是 He's a friend. We just heard Krishna's friend. Krishna embraced him. 他们是朋友关系 Sakya Rasa。 สุดามาอยู่ในอารมณ์ 我刚听到 อยู่ในสักแกรัสหรือว่าอารมณ์แห่งสาวกในรูปแบบของเพื่อนกับกฤษณะนั่นเอง But he considered his position like a servant, yes? 他觉得自己是仆人，对吗？ In Satyaras, there is also Dasyaras. It's included. I've explained this to you before. Yes. That within the higher rasas, the lower rasas are also there. 之前向你解释过， One who's in Satyaras is also a servant of Krishna, but he enjoys at the same time that intimacy of friendship. 更高的那个 Rasa 中已经包含了低级的 Rasa， 所以在朋友的关系当中也包含了仆人的关系。 Did the Chinese devotees come in, Archana? Yes, Guru Maharaj, we have 72. Oh, okay. Good. So, this pastime of Krishna with Sudāmā is very famous. Many times we hear this pastime, how the Sudāmā Brahman went there to see Krishna. 这个苏达玛婆罗门的消息非常著名，我们很多次都听到他是如何去见 Krishna。 There's a temple in Gujarat. It's in the town where Sudāmā came from. And
one man built a beautiful temple there in honor of Sudāmā. มีวัดอยู่ที่ 在苏达玛，Brāhmaṇa 他的老家普吉拉瑟邦有一个人为他建了一所庙。So Sudāmā is remembered today as wonderful devotion to Lord Krishna. สุดามาก็เป็น 至今日，人们仍然铭记苏达玛婆罗门对主 Krishna 所怀的奉爱。 He was a special Brāhmaṇa because usually Brāhmanas they can beg, but Sudāmā didn't like to go and beg. 他是特殊的婆罗门，因为通常婆罗门会乞讨，但是苏达玛是从来不乞讨。 He just thought, well, if Krishna wants me to get something, Krishna will give it. Why I should go and beg? 他总是想，Krishna 想要给我，他就会给我，我为什么要去乞讨？ So he didn't like opulence really. 他一点儿也不喜欢富裕。 But we will see Krishna gave him opulence. Although he didn't like it, Krishna gave him, he made him take it. 但是我们日后会看到，尽管他不喜欢，但是 Krishna 仍然给了他富裕。 So we learn many things from the Vedic culture by hearing about this pastime, about Sudāmā going to see Krishna. 从苏达玛去见主 Krishna 的消时光，我们了解了有关于伟达文化。 Krishna is saying to Sudāmā, it's our good fortune that you've come here. Krishna 对苏达玛说：“你大驾光临，我们实在是荣幸之至。” Sometimes you go to see people and they say, "Oh no, why have you come here?" They don't like you coming to them. They think, "Why you come here?" They don't like it to see people coming to them. 有时候你到别人家里去看他，你就会听到他们说：“哎，你干嘛要来呀？”他根本就不想别人到他家里。 Kali Yuga, you go to see people, they feel, "Oh no, not you people again." Oh. They don't think, "Oh, we're so fortunate you've come to see us." อันนี้เป็น 那个年代呢，人们就会觉得，哎呀，你们这些人又来了。他们根本就不觉得能见到不见得是莫大的荣幸。 All right, the Yogita Radha has a hand up now. Hare Krishna, Gurudev. Please accept my humble obeisances. 给我杯有顶戴。 Sorry, but I've heard. Yogita, I can't hear anything. Yogita, I don't know what happened. There's no sound from you. Can you hear me now? Hare Krishna. It's not very clear. That's the best I can do, Gurudev. What about now? Okay. Okay. Gurudev, what I've heard from a TV serial and other non-devotional books, I assume, that Sudāma's wife was not very positive towards Lord Krishna, towards devotional life. So I'm just trying to get the exact picture here. She was positive towards Lord Krishna. She thought of him nicely. Because according to the story I've heard, she wasn't very keen to send something or looking very nicely at Lord Krishna. She didn't think of him very nicely. Well, we don't get that understanding from our Krishna book.
Ah. Okay. 这是我从 I'll read that part again from Krishna book. Yes, you better to hear these things from the devotees. Mm. You hear these things from the 放进去。 people, other people. That sometimes they like to make some, just like they do things with Narada Muni. They make Narada Muni. They try to ridicule Narada Muni. They don't understand he's a great devotee. And so sometimes they do these things. They're like, the wife of Sudāmā not being a devotee. I don't know. We don't hear that. Mm. Mm. Okay, Gurudev. I'll just stick to whatever the words are from Krishna book, and I'll just take that. 他听说 Yeah, Krishna book. You can check also in Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 80. Ah, Govinda. Okay, I'm still in the 9th chapter. Okay, chapter 18. No, 80. The 80. same chapter as in the Krishna book. It's the same number in the Bhagavatam. Okay, Gurudev. I'll check. I'll read that as well. Thank Yeah. you so much, Gurudev. Thank you. 我听说这个在这个电视剧里头，苏达玛的妻子对 Krishna 没有什么好的印象，是吗？ Yogita was saying that she read some account of Sudāmā meeting Krishna, and in the book that she read, it presented Sudāma's wife that she wasn't a devotee, and she didn't have a good mood towards Lord Krishna. Mm. But 从一些书里 That in the Krishna book. คำถามของมันจริงนะคะถามว่า 他从一些书里读到苏达玛见 Krishna 的故事，描述苏达玛妻子不是奉献者，对 Krishna 呢没有很好的心态。玛尔的回答是，就是我们应该读 Krishna 快乐前人这本书，就像有的时候电视剧把那拿达穆尼的形象弄得很可笑，但他们不知道拿达穆尼是伟大的奉献者。 One more question just came up in the mind. Gurudev, so Lord Krishna's form in Dwarka was of Lord Vishnu, actually taking Lord Krishna's form, but at that moment when he met Sudāmā, because it was from he was still from Dwarka when he was studying, so friendship. Okay. Yeah, sorry. Okay. Even friendship is possible for even a Vishnu Bhakti, right? Vishnu Rasa, for Lord Vishnu. What is possible? I mean, the level of service also can be in the mode of friendship, right? For people worshipping Lord Vishnu. The worship of Lord Vishnu can be in service. Huh? What is it? It's not. I don't know what you're saying. Yes, actually, sorry. Even I don't know how to put it correctly. Govinda. Sorry, Gurudev, but I thought among the 5 rasas, is it when one is worshipping Lord Vishnu, the highest can be in Sakhya Ras? Because there's no Madhurya Ras, right? In that level? In the worship of Lord Vishnu? Yeah. So Sakhya Ras is the highest, is it? Well, no. Generally in Vaikuntha, the mood is Dashya. Okay. Generally, the mood is Dashya. Okay. But there will be some mixing there could be some, as you mentioned, friendship is there, just like Arjuna and Sudāmā, friends with Krishna, so they're also there.
Because Krishna in Dwarka is generally, there's not, but at the same time you see Rukmini, Queen Rukmini, she is also there, and her mood in worshipping Krishna is definitely Madhurya Rasa. But she's in Dwarka. So within Dwarka there is, but it's just the predominant rasa there in Vaikuntha is Dasya Rasa. But there are other devotees there who have different rasa with Krishna, special devotees. Because Rukmini is the goddess of fortune. So she's Krishna's consort. Is a special devotee. He's a friend, a very intimate friend of Krishna. 在百昆塔的主要的rasa 关系是主仆关系。 So we have to understand it carefully. Yes, Gurudev, really, truly. 但是就是Dwarka呢，它就像就是 all of Krishna's wives in Dwarka and the goddesses of fortune. So they're also, consorts of Krishna. So they have Krishna's wives. Some Madhurya Ras will be there, but it's not going to be like in Vrindavan. 就是在Dwarka 呢也有这种情侣的关系，但这种关系呢和Vrindavan的情侣关系不一样。Arjuna 是 Krishna 特别的奉献者，他跟 Krishna 是有着亲密的朋友关系。像 Rukmini 啊，Rukmini 是应女神本人，她是 Krishna 的伴侣。 ของ Krishna ที่มีก็คือเหมือนกับมีกับ Arjuna อะไรอย่างนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของเพื่อน Okay. So if there's no more questions, then we'll stop here tonight. 中文有问题可以举手。 Thank Archana for translation. Thanks all the devotees. So we'll see you next week. Thank you. Thank you, Gurudev. Bye-bye. Srila Prabhupada ki jai. 他的荣耀归尊，